Hello Mokle, welcome to Simplified Minds. And ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ we'll discuss about multiplication theorem and independent events. So ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. There's a 1 marker question. There's also a 2 marker question is asked, and the same 2 marker question is asked with extra condition for 5 markers. Even the recent model paper also it was asked for 5 marks, and also your 3 marker question also is there. And the yellow type question 2 markers, 1 markers, 3 markers, 5 markers, all types of questions are there in this topic ಜೊತೆ ಇದೆ. So don't worry, we will solve everything. So first ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 1 mark questions ಮಾಡಿ then we'll discuss directly about the word problems. Word problems are very important. As I told you in the beginning itself, so probability questions ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು, and same concept ಅಲ್ಲಿ 1 marker 5 marker ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, do not worry on that. And again, so before I go to multiplication theorem, please do watch the previous video. Previous video conditional probability and explain ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫರ್ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇನೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ, ಸಾರಿ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಎ ವೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ವೆನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೊ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇವನ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ ಇಂಟು ಪಿ ಬಿ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಒನ್. ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ? Probability of occurring A when B has already occurred alva. So probability of occurring A when B has already occurred. B is a happened event. When one event has happened, what is the probability of happening other event? But if these two are not dependent, then what is the point of writing this? Because they are not dependent, right? So probability of A does not depends on B. In that case, probability of A intersection B just becomes probability of A only. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ there is a question like what is the probability of occurring A when B has occurred when both are dependent. Now previously already questions solve ಮಾಡಿದೀವಿ, boy girl questions. So we did good amount of word problems. So everywhere we discussed there's a probability of one occurring was depending on other event. ಒಮ್ಮೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ, there is a question of given B only there. So it becomes probability of A only. So condition for independent events ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ as ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ 1 marker ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 1 marker ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, or based on this also we can solve some of the 1 markers now. So very simple now. So if you see the 1 marker question, there are some easy questions are there. I personally say you can solve all the 1 markers because each chapter 1 markers ತುಂಬಾ easy ಇರುತ್ತೆ, and mostly independent event ಇಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. So if you see the question now, so let us see some question now. The given probability of A is given as 3/5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Probability of B is given as so it's a straightforward question actually, is okay. Probability of B is 1/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and they are saying that A and B are independent events. Find probability of A intersection B ಅಂತ. So we know probability of A intersection is probability of A into probability of B ಅಂತ. ನೀವೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. So it is nothing but 3 into 1, 3/5 into or 1/5 ಅಂತ 3/25 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದರೆ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ probability of A intersection B as 3/25. I will not give probability of B. I'll ask you what is, I'll not give probability of B, I'll give probability of A. So what is probability of A ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, 2 is equal to x into 3 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. It will ask you what is x or what is something, what is like that. They cannot any questions. So 1 markers. So download this PDF from Simplified Minds app. I hope all of you already have, and I have divided into 1 markers, 2 markers, 3 markers and all. So just solve every question, and 1 markers will be very easy.
Now let's directly go to word problems because word problems is where students are facing difficulty. Let's erase everything now. ಎಲ್ಲ erase ಮಾಡ್ತೀನಿ. Please make sure that independent events ಬಂದು direct ಆಗಿ multiply ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು multiplication theorem, ಇದು independent events. ಈ ರೀತಿ 1 mark questions ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So let's erase everything. We'll solve the question answers one by one. Okay. First question. I'll directly go to a first question which was asked for 2 markers, I think 2 markers, 5 markers, everywhere it's asked. Okay. Let's solve the first question now. So this question is also I think textbook al kelidare. So this was asked like it was asked for 2 marker as well as 5 marker. So probability of solving a problem, and other is the question it also asked for 5 markers. Even the recent model paper also is there for 5 markers. So question is really very simple it is. So probability of solving a specific problem. ಏನಂದ್ರೆ probability of solving a specific problem of solving a specific problem. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ independently by A and B. It was clearly mentioned. So independently by A and B is given as so A ಬಂದು 1/2, B ಬಂದು 1/2. Question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's also NCERT example. If you have NCERT textbook, you can also I think exercise 13.2 ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 13.2 ಅಲ್ಲಿ question number 14. So question number 14 ಇದು. So NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, but I'll explain. As I said I'll explain this question here itself. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, and if both, so ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, probability of solving a specific problem independently by A and B is 1/2 and 1/3 respectively if both try to solve the problem independently. So if both try to solve the problem independently. So question is there. I'm writing it fast, okay? Independently find the probability. So find the probability that the problem is solved. First question bandu the problem is solved, and second question bandu exactly one of them solves the problem. Exactly one of them solves. Artha the question is a very simple question makle. Again, so when question comes there can be so many ways it can be solved. And ಪ್ರತಿಸತಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಡೋಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, because I've seen lot of steps have written some books and all. Using steps also I'll tell you. So anyway you can solve, no problem. But you have to write the wordings, that's very important. First let's understand what the problem is solved and ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. So any one will solve. So ಅಂದ್ರೆ what are the chances? So probability that A solves is half, probability of B solves is 1/3, probability of A does not solve is 1 minus half. New steps ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನ please. 1 minus half, that is half. Probability of B does not solve is 1 minus 1/3, that is 2/3. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇದು A dash, ಇದು B dash 1 2/3. A solves, B solves, A does not solve, B does not solve ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ A ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ A solves, B does not solve, or B solves and or A does not solve, B will solve, or both of them will solve ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. A ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A, don't write like this, okay? Because if I teach like that, you'll write like that only. B dash, probability of A dash and probability of B, and ಅದೇ ರೀತಿ probability of A dash and probability of B dash ಅಂತ. Sorry, both will solve ಅಲ್ಲ, A and B ಅಂತ. So A solves dash and the B does not solve. A does not solve, B will solve, or both of them will solve. What's the answer for this now? So 1/2, and then B dash ಬಂದು 2/3 plus A dash ಬಂದು again 1/2. 1 minus 1/2 same thing it is. That is 1/3 plus both will solve 1/2 and 1/3. So answer is 2 3s is 6 irutte, and kelaleಲ್ಲ 6 ಇದೆ. So 2 plus 1 plus 1, 2 plus 1 plus 1 is basically 4. So answer is 2/3. ಇದು exact, this one method. ಇನ್ನೊಂದು, so now second method is that
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2/6 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ, ಇದು 2/6 ಪ್ಲಸ್ 1/6, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 1/3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 2/6 ಪ್ಲಸ್ 1/6 ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 3/6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3/6 ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1/3. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ, ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ 1/2. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ 1 - 1/2. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ನಂತರ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಇದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಆರ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಬಿ, ಇವೆರಡು ಯು ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. 2/6 ಪ್ಲಸ್ 1/6 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 3/6 ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಆಯಿತಾ? ನನಗಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರು 1/2 plus 1/3 minus both are solving. What is probability? Since they're independent event, we can say A intersection B is nothing but probability of A into probability of B ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2 into 1/3, ದಟ್ ಈಸ್ 1/6 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 1/6 ಆಯ್ತಾ ಈಗ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ 3 + 1 5/6 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 5/6 minus 1/6 ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4/6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4/6 is nothing but again 2/3 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಡೌಟ್ ಒನ್ ಸರ್, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೈ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಬಿ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಅದರಿಂದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಬಿ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಂಟ್ರದು ಟ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೆಂಟ್ರದು ಟ್ವೈಸ್ 2 ಸತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ 1 ಸತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಏನು ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎ ಮಾತ್ರ. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬಿ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್. ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1/6 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ again you have like 1/3 minus probability of this is 1/6, and 1/2 plus 1/3 add ಮಾಡಿ, again you remove this one. again ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು 5/6 ಆಗುತ್ತೆ,
minus you have 2 by 6 because 1 by 6 1 by 6 add ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 by 6 ಆಗುತ್ತೆ. So answer is we're getting 6, 5 minus 3 3, and then the answer is 1 by 2. See, whatever the method you solve, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೀನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ why are you writing PA into, because A are independent events, then you have to write any one of them solving is A union B, then PA PB minus P of A intersection B subtract ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಫುಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಫುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ as well as 5 markers, 3 ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ. ಲೆಟ್ ಮಿ erase this and so next if I take one more question, so and probability of solving specific problems independently by A and B adaithalva. So next if I take one more question is, so this one more question, very easy question. 2 cards are drawn at random. So again this question is asked for 3 marker, sorry 2 marker ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 cards are drawn at random with the replacement of pack of 50. Again this is also NCERT question only. ತುಂಬಾ ಸರಿ NCERT question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ example ಅಲ್ಲಿ. So if I go to 13.2, it's a very, I think the question is second question actually. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. 2 cards are drawn at a random without replacement. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? From a pack of 52 playing cards. I think you should know cards first. So first question bariyana. 2 cards are drawn at random and without replacement. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ from a card from a total pack of 52 cards, find a probability that, find a probability that both are black. Find a probability that, what is the question is, both are black. So both are black. What is the question under? Both are black. So question very simple actually. So direct answer ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ. So what you can do is 2 cards are drawn random from 52 cards ಅಂದ್ರೆ first cards ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, very important. First of all there are 2 types of cards. ಒಂದು black ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕ್ಲಬ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು. ಸೊ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 more ಕಲರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಬಂದು ಹಾರ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಡೈಮಂಡು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಂಗ್, ಕ್ವೀನ್, ಜಾಕ್. So here you have like something called as king, queen, jack and a, and 10 in the start agi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ವರ್ಗು ಹೋಗುತ್ತೆ. actually you can see clearly these 3 cards are called as face cards. ಇದು ನಾವು face cards ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and this is called as ace ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು ಇದು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲಿ how many face cards are there? There are 6 red color face cards and there are I think 6 black color face cards. And A ಬಂದು ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೋಟಲ್ 4 A's will be there, and numbers will be going like this. See 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cards. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದು 26 cards, ರೆಡ್ ಬಂದು 26 ಕಾರ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ 13 ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ 2 cards are drawn at random without replacement, 52 cards. So now afterwards, so ಏನಾಗುತ್ತೆ 51st card, 2 cards are drawn at random. For the first card you are drawing, what's the first card you are drawing is black, against without replacement. First card ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ 26 divided by 52 ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 51ಗೆ ಮೇಲೆ 26 ಇದೆ, 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ, 26 52 1s, ಇದು 2s, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 25 divided by 102 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೈಟ್
now 2 cards are drawn random without replacement. Let's A be the event of getting the first card as black ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. A be the event of getting first card as a black, and what is the B? B is the event of getting your second card also black without replacement ಅಂತ. Then you have to write probability of A ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು 26/52 ಅಂತ. Then you have to write probability of B ಅಂದ್ರೆ ಏನು, because with replacement it's 25/51 ಅಂತ. Then you have to write, since A and B are independent events, therefore probability of A intersection B is nothing but probability of A and probability of B ಅಂತ ಬರೆದು ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. Assume that child, okay, ಇದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. Now let's take this one more. Again, this question was asked for 10 markers. It's a very easy question, so let's take one more. Sorry, 10 marks, 5 marks. There's no question for 10 marks, right? I erase ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let's go for one more question. So this is also exercise. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೌ. So each question, so I think this is already there here itself. Okay, so this was asking again 5 markers. 2 balls are drawn at a random of replacement of 10 black and 8 red balls. 10 black and 8 red balls. Yeah. So this is exercise again 13.2 based on this. And illi enagide andre illi, so they have given that. So in kottidare andre, so you can see clearly. So 2 balls are drawn at random with a replacement from box containing 10 black, 8 red. Andre ಏನು? So ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇದು? Question number 13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು exactly, so I'll tell the question. It's writing big, very simple. 2 balls are drawn at a random with a replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ and 8 red balls ಇದೆ. 10 black and 8 red balls. Find the probability that both the balls are red. First question, you know, so find that both are red. So question ಎಂದು both are red. Second one, the first ball is black and second ball is red. First is black and second is red. The third option, one of them is black and other is red. One of them is black and other is red. And again, this is also again easy question, so basically, so you have to, you know, same, it's very simple. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ 2 balls are drawn random with replacement. ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? 2 ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಡ್ 8/18. ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? 8/18. ಸೊ ಆಗೇನು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4/9 and 4/9. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? 4×4 16/81 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ರೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10/18 ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ 18/18 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 2 5 10, 2 9 2 4 2 9. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 20/ ನಿಮಗೆ 81 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಅದರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ದೇ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದನ್ನೇ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು 20/81 ಅಂದರೆ 40/81 ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ರೆಡ್ 8/18. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 10/18 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ A × B, B × A, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದು 10. ಸೊ 10/18. ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 8/18. ಎರಡೂ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೋ, ದಟ್ಸ್ 20/81. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 20/81. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? 40/81. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟೋ
5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, 3ನೋ 2ನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಬಾಲ್. Therefore, the probability of A is given by whatever you calculated, 8 by 80 and the calculate ಮಾಡಿ. If you want calculate, or you can give it simplified form 4 by 9 ಅಂತ. You write first what is A. A is a event of getting a red ball. You define what is B. What is B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a event of getting a black ball. So what is probability of B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You have to define again. So probability of B ಅಂದ್ರೆ ಏನು basically? So probability of B is nothing but getting a black ball alva. Black ball ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10 divided by 18 ಅಂತ. So it is nothing but I 5 by 9 ಅಂತ. So you have to define first both the events what you are doing it. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಾಗ you have to write both are red ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Probability of both are red. So probability of nothing but first is also red and second is also red. Both are red only. So the independent events ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ 4 by 19 and 4 by 19 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 16 by 81 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾವು ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಎರಡು ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, second is red ಅಂತ. ಹಾಗೆ you have to write clearly. So what is the probability of A into probability of B ಅಂತ. You substitute the values in this, again you get same thing as I told you. You will get ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ 20 by 81 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎನಿ ದೇ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಎ ಆರ್ ಬಿ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ 5 marks. ಇವನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ 5 marks. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು 3 mark ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮಿ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. So let me erase this question now. So I 3 mark ಹೇಳಿದ್ರೆ dice tossed twice ಅಂತ. First of all, let us imagine, I think this question again from same exercise. Dice tossed twice. Okay, I think question number 12. So question number 12 ಇದೆ ಇದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 mark ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ. ಡೈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೈಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಡೈಸ್ ಟಾಸ್ 5 times 6 times 10 times ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 times ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಡೈನ ನಾವು 3 times, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 times ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. It's like you are independent events there. So you're throwing once. So next second time you're throwing it. Now the second what is coming now outcome does not depend on first event, right? You're throwing the second one. The event the other outcome is coming from second event does not depend on first event. Again next is basically and again you're throwing once again. So third event, the third time you throw a die. So it does not depend upon the other two. Artha idalva? So it is not depending like this. So one event does not depend on other events. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ. ಡೈ ಇಸ್ ಟಾಸ್ ಥ್ರೈಸ್. ಅ ಡೈ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೈಸ್. ಅ ಡೈ ಈಸ್ ಟಾಸ್ ಥ್ರೈಸ್ and find the probability of getting an odd number. Find probability of getting an odd number at least once. Odd at least once. Now ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಒನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ ಡೈಸ್ ಟಾಸ್ ಥ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ
probability of getting an odd number. What is the probability of getting an odd number? If I take event A, if I define a probability of getting an odd number, so 9 through 6 probabilities, 6 irutte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odd number and 1, 3, 5. So answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 3 divided by 6 and 1 divided by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ probability of B ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ not getting. So if you take A is there and not getting is what happens. Now not getting ಅಂದ್ರೆ obviously 1 minus of half. That's also half only because even number odd number will be equal alva. 2, 4, 6, 1, 3, 5. 2, 4, 6, 1, 3, 5. ಎರಡು even ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 by 2, 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. So dice, cross, dice, find a probability of getting at least once. Please understand this word. ಇದು 5 mark. Anyway, we'll discuss more about this in 5 markers. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ actually. At least once, at most once, at most 5, at most 8 ಅಂದ್ರೆ at least once ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆದ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸತಿ when you toss 3 times in the 2 times you're getting what happens, you are getting the 2 times you're getting basically the odd number. Okay, now it's all the 3 times you get an odd number. So all the 3 times you can get an odd number. So idu ellanu ಮಾಡಬೇಕು. Instead of doing this, can I do one more way? What is that one more way is 1 minus and at least once ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮೂರು ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ 1 ಮೈನಸ್ ಯಾವತ್ತಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್. ಸೊ 1 minus not at all getting, you're not getting once also, that is called as this one. Getting odd at least one ಅಂದ್ರೆ probability of not getting at least getting odd number at least once, not getting and all the 3 times you're getting, all the 3 times you're getting an even number ಅಂದ್ರೆ ಏನು. So 1 by 2 ನೋಡಿ 1 by 2 1 by 2 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. So 1 minus 1 divided by 8, answer is divided by 7 divided by 8. That's all the answer. It's very simple alva idu. So ee ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನ. So what is this basically 1 minus, so 1 minus getting an odd number at least once ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So getting an odd number at least once ಅದೇ 1 minus not getting any time, and not getting any time ಅಂದ್ರೆ all the 3 times you're getting only even number. So even number like 1 by 2 1 by 2 1 by 2 all that 3 times. So ಅದು 1 minus 1 by 8 ಇರುತ್ತೆ. Therefore it is called as 7 by 8. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ. So that's all my lessons. Very very simple it is. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ event of getting at least once. A be the event of getting at least once, and A be the event of getting odd number at least once. A dash is the event of not getting an odd number anta baribek actually. So you can do like this and get the answer. You can add 1 minus not getting 1 minus and the p idin enavutte idu not getting odd number at least once and enavutte all the time getting even number only. That is three toss alva, 3 times toss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, all the 3 are independent events. Therefore 1 by 2 1 by 2 1 by 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಯಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಬೇಯಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂತರ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 times ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 5 times 10 times 15 times ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ 100 times ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಸ್ಡ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. And thank you so much for watching guys, and and I hope you understood, and see you in the next video. Bye bye, take care.